আজ আমরা লাক্সার থেকে বেরিয়ে যাব। লাক্সার থেকে হুরগাদা প্রায় 400 কিলোমিটার। এটা আমাদের বাসে যাওয়ার কথা, মানে সড়ক পথে। তো তার আগে আমরা হট এয়ার বেলুন রাইড, যেটা লাক্সারের অত্যন্ত জনপ্রিয় একটা ইভেন্ট, সেইটা করার জন্য ভোর 3টে উঠে 4টার মধ্যে বেরিয়ে পড়েছি। এই প্যাকেজ আলাদা করে নিতে হয় এবং তার মধ্যে ক্রুজ থেকে নিয়ে যাওয়া হট এয়ার বেলুন রাইড এবং ক্রুজে ফিরিয়ে নিয়ে আসা, পুরো ব্যাপারটাই ইনক্লুডেড থাকে। মোটামুটি বিভিন্ন রকম কোম্পানি বিশেষে জনপ্রতি 80 থেকে 150 USD অবধি থাকে। আমাদের প্যাকেজে $110 ছিল, মানে মাঝামাঝি। তাতে খুব একটা পার্থক্য কিছু হয় না, হয়তো ডিউরেশনটা একটু বেড়ে যায়, হতে পারে এরকম। আমাদের যেমন প্রায় 45 মিনিট থেকে 1 ঘন্টা মতো আমরা এয়ারে ছিলাম, সেটা হয়তো আর একটু বেড়ে গিয়ে 1-1.5 ঘন্টা স্থায়ী হয়। যাই হোক, তো এই ভোরবেলা যথেষ্ট ঠান্ডা, তার মধ্যে দিয়ে আমরা এখন হট এয়ার বেলুন রাইডের জন্য বেরিয়েছি। নীলনদের অপর তীরে যেতে হবে, এটা মানে পশ্চিম তীরে যেতে হবে। আমরা পূর্ব তীরে আছি। পশ্চিম তীর থেকে বেশ কিছুটা গাড়িতে গিয়ে তারপরে কিছুক্ষণ একটা বড় মানে বিস্তীর্ণ প্রান্তরের মধ্যে ওয়েট করে তারপরে বেলুন রাইড শুরু হয়। মোটামুটি সকাল 5টা থেকে 6টার মধ্যেই রাইড ছেড়ে চলে যায়, কারণ মূল একটা ব্যাপার যেটা সূর্যোদয়। হট এয়ার বেলুন রাইডের একটা বড় ব্যাপার হচ্ছে আকাশ থেকে নীলনদের পূর্ব দিকে সূর্যোদয় দেখা। এই অভিজ্ঞতা একটা অসামান্য অভিজ্ঞতা। এইটা যাতে সমস্ত যাত্রী দেখতে পান, সেই জন্যই এই হট এয়ার বেলুন রাইড, এবং সেটা ভোরবেলাতে। মানে সকালের পরে কিন্তু আর বেলুন রাইড সাধারণত হয় না। আমরা বেলার দিকে 1-2 বেলুন রাইড অনেক দূর থেকে দেখেছিলাম, আমার মনে আছে আমি দেখেছিলাম, কিন্তু 1-2 সকালবেলা বোধহয় 100-র কাছাকাছি এরকম হট এয়ার বেলুন রাইড হয়। মানে আকাশ থেকে এরকম বাকি বেলুনগুলোকে দেখা, সেটাও একটা অভিজ্ঞতা। আমাদের ক্যাপ্টেন জানিয়েছিলেন, এরপরে আপনারা দেখতেও পাবেন, যে এই হট এয়ার বেলুন কতটা ওঠে এইটা আবহাওয়ার উপর তো অবশ্যই নির্ভর করে। বাতাসের প্রকৃতি কত স্পিডে চলছে, এসব কিছুর ওপরেই ডিপেন্ড করবে। তো আমরা একটা অনুকূল দিন পেয়েছিলাম আজকে, এবং আমাদের বেলুন সেই মুহূর্তে যতগুলো বেলুন উড়েছিল তার মধ্যে হাইয়েস্ট পয়েন্টে পৌঁছেছিল প্রায় 4000 ফিট, যেখান থেকে আমরা বিস্তীর্ণ অঞ্চল, হাচেপসুট মন্দির, ভ্যালি অফ দ্য কিংস, নীলনদ সবই দেখতে পেয়েছিলাম। 4000 ফিট হাইট মানে মোরাললেস আপনারা বুঝতে পারবেন গ্যাংটকের হাইট, মানে গ্যাংটকে থেকে শিলিগুড়ি দেখার অভিজ্ঞতা বলতে পারেন। সেটা আমাদের এই হট এয়ার বেলুন রাইডে হয়েছিল। এটা অবশ্যই রেকমেন্ডেড। যারা লাক্সারে আসবেন তারা বিভিন্ন টেম্পলের সাথে অবশ্যই হট এয়ার বেলুন রাইড রাখবেন, এটা কোনোভাবেই মিস করা যাবে না। এটাই আমার
শুধু নয়, আমাদের যতজন যাত্রী আমরা গেছিলাম প্রত্যেকের রেকমেন্ডেশন মাস্ট। বেলুনে আমরা পরে জিজ্ঞাসা করে জেনেছিলাম মূলত নাইট্রোজেন গ্যাস ভরা হয়। গ্যাস মানে নাইট্রোজেন গ্যাসকে জ্বালিয়ে সেই হট এয়ারটাকে ভরা হয়, এবং আপনারা এরপরে দেখতেও পাবেন যে 4টি বেশ বড় মাপের সিলিন্ডার নিয়ে একজন ক্যাপ্টেন বা পাইলট তিনি পুরো ব্যাপারটা পরিচালনা করেন। আমাদের পাইলট সাহেবের নাম ছিল আহমেদ। দুর্ধর্ষ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এবং দারুণ নিয়ে গেছিলেন আমাদেরকে। একদম উচ্চতায় ওঠানো এবং নামানো ভীষণ স্মুথ রাইড করিয়েছিলেন। একটা বলা হয় যদি জমিতে ল্যান্ড করানো হয় তাহলে একটা জার্ক লাগে, সেই জন্য একটু আগে থেকে প্রিপেয়ার্ড হয়ে থাকতে হয়। তো আমাদের সেটা হয়নি, আমাদের একটা আখের ক্ষেতে ল্যান্ড হয়েছিল এবং একদম স্মুথ ল্যান্ড, কোনো সমস্যাই হয়নি। এই সেই বিশালাকায় বেলুনগুলোতে গ্যাস ভরার প্রক্রিয়া চলছে, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, আরও দেখবেন। মূল কথা হচ্ছে লাক্সারে এলে এই বেলুন রাইড অবশ্যই করবেন, তাতে জীবনের একটা অসামান্য অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়ে থাকবে। এই ভোরবেলা একদিকে সূর্য উঠছে, আকাশ লাল হয়ে থাকছে, তারপরে এই বিস্তীর্ণ প্রান্তরে এই বেলুনে জ্বালানি ভরা হচ্ছে, মানে গ্যাস। এটা একটা দেখার মতো জিনিস। যদিও আমাদের উঠতে একটু দেরি হয়েছিল বলে আমরা সানরাইজ একটু পর থেকে দেখতে পেয়েছিলাম, কিন্তু তাও যেটুকু দেখেছি সেটুকু মনের মণিকোঠায় সারা জীবনের মতো সঞ্চিত রাখার পক্ষে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা। আমরা একটি লোকাল এজেন্সিকে দায়িত্ব দিয়েছিলাম বেলুন ওড়ার আগে অবধি এবং বেলুন থেকে নামার পরে সামান্য কিছু অংশ ভিডিও করতে, রেকর্ডিং, কাঞ্চন মূল্যের বিনিময়ে অবশ্যই। ইজিপ্টে তো টাকা পয়সা ছাড়া কিছুই হয় না, তো তারা তাদের সাধ্যমতো করে দিয়েছিলেন এবং সেই ক্লিপিংসও আপনারা দেখতে পাবেন। সব মিলিয়ে ব্যাপারটি কিন্তু বেশ উপভোগ্য ছিল।
প্রাথমিক পর্বের জ্বালানি ভরার পরে প্রথম দিকের কিছু বেলুন উঠতে শুরু করেছে, সেটা আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। এই প্রথম যারা উড়ে গেল, আমরা সেকেন্ড লটের ছিলাম, তো এই প্রথম যারা উড়ে গেল তারা কিন্তু একদম পারফেক্ট সানরাইজ দেখেছে। ফলে আমার রেকমেন্ডেশন হচ্ছে একটু তাড়াতাড়ি এসে এই প্রথম লটের বেলুনে উড়ে যাওয়া। আমাদের টিম উড়ানের জন্য প্রস্তুত। এই ডালা, তাতে 4টি খোপ, মাঝখানে পাইলট সাহেব 4টি সিলিন্ডার নিয়ে রেডি। এই 4টি খোপে 4 জন করে মোট 16 জন উঠতে পারেন। আর এখানে কিন্তু আমাদের স্টার্ট করার আগে প্রত্যেকের ওয়েট একটা চার্টের মধ্যে লিখে দিতে হয়েছিল, যাতে করে সর্বাধিক যত ওজন নিয়ে একটা বেলুন উঠতে পারে তার মধ্যেই যেন যাত্রী সাধারণ থাকতে পারেন, সেই মেজারমেন্ট করে সেই মতো হিসেব করে সেই বেলুনের ওড়া শুরু হবে। তা না হলে সমস্যা হতেই পারে, বুঝতেই পারছেন আপনারা। আমাদের পেছনে ক্যাপ্টেনকে দেখা যাচ্ছে, তিনি হাত দিয়ে একটা হাতলের মতো জিনিস টেনে এই আগুন বাড়িয়ে দেন এবং সেখান থেকে গ্যাস তৈরি হয়ে এই বেলুনকে ওড়ায়। সেটাও আপনারা বিভিন্ন সময় দেখতে পাবেন। এই আমাদের যাত্রা শুরু হয়ে গেল।
কিছুটা উঠতেই নীলনদের পূর্ব দিকে সূর্যোদয় শুরু হয়ে গেল। মানে সূর্যোদয় হয়ে গেছে আমাদের হিসেবে, সূর্যোদয় সানরাইজ দেখা শুরু হয়ে গেল। আশেপাশে আরো অনেক বেলুন উঠছে, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। আর এই দূরে ভ্যালি অফ দ্য কিংস, যেখানে তুতান খামেনের মমি সংরক্ষিত আছে। এরপরে আমরা সেখানে দেখতে যাব। তবে এই বেলুন রাইড থেকে পুরো ভ্যালি অফ দ্য কিংস দেখার অভিজ্ঞতা কিন্তু একটা অনন্য সাধারণ অভিজ্ঞতা।
ভ্যালি অব দ্য কিংসের মধ্যে ভ্যালি অব দ্য কুইনও অবস্থিত। বিস্তীর্ণ এরিয়া এই ভ্যালি অব দ্য কিংস অ্যান্ড কুইন। কিছুক্ষণ আগে আমরা এই ভ্যালি অব দ্য কিংসের মধ্যে কুইন হাচেপসুত তার মন্দির দেখলাম। এগুলো সবই আমরা পরে দেখতে যাব, কিন্তু আপাতত আকাশ থেকে দেখছি এবং একটা দেখন শৈলীতে একটা অন্যরকম মাত্রা যোগ হচ্ছে বলা চলে। And Habu Temple, that's River Nile and Karnak Temple. River Nile behind you. River Nile, Karnak Temple. That is the river. Yeah. Another side, Karnak Temple. Yeah, yeah. No, I'm Simil Aswan, not here. Not here, not here. Then you can see Luxor. Valley of the King, that one. Behind Mount T. تمام يا كوماندا، تمام تمام تمام. همشي ليفل يا كوماندا. ايزي اير كريم جالاكسي يا كابتن. كلير منك يا جالاكسي، كلير منك يا شكرا شكرا. جالاكسي 58 السني، جالاكسي السني.
কন্ট্রোল করে নেবে এবারে আস্তে আস্তে নেমে যাওয়ার পালা। দূরে নিচে রেস্কিউ টিম যারা আমাদেরকে নিয়ে যাবে তাদেরকে দেখাও যাচ্ছে। পাইলট সাহেব পরে একটা বলেছিলেন যে উনি কিন্তু সারাক্ষণ টেনশানে থাকেন, প্রকাশ করেন না কিন্তু টেনশানে থাকেন, মানে ওঠা এবং নামার মাঝখানটা উনি টেনশানে থাকেন। ওঠার থেকেও নামার সময়টা ওনার মূল চ্যালেঞ্জ হচ্ছে হাই টেনশন লাইন বা বাড়ি বাঁচিয়ে এই ক্ষেতের মধ্যে ল্যান্ড করানো। সমস্ত বেলুন এইভাবেই ল্যান্ড করে, এখানেই ল্যান্ড করে, কিন্তু তার জন্য যথেষ্ট এক্সপার্টাইজ লাগে এবং স্মুথ ডিসেন্টের জন্য। অ্যাসেন্ট ডিসেন্ট দুটোই স্মুথ হওয়া দরকার, তার মধ্যে ডিসেন্ট বেশি। তো উনি এখন সেটাই করতে যাচ্ছেন এবং আমাদের ল্যান্ডিংও একদম স্মুথ হয়েছিল আখের ক্ষেতে, যেটা দেখতে পাচ্ছেন। একটা দড়ি ফেলে দেওয়া হয়েছে, সেটা ধরে রেস্কিউ টিম কিছুটা রাস্তার উপরে ল্যান্ড করানোর চেষ্টা চলছে। তো পুরোপুরি রাস্তার উপরে না হলেও আমাদের ল্যান্ড যথেষ্ট স্মুথ হয়েছিল। Happy landing! Not descend in landing position. Soft landing. Lucky today. الله ينور الرجال. لوين 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 قدم كمان. خد ثاني اقعد عندك عايزين حاجه زياده وخلاص كده. توقع عند ذاك هابي لاندنج. حطم زي ما هابي لاندنج ماي جروب. স্মুথ ল্যান্ডিংয়ের পরে সকলেই যথেষ্ট খুশি, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। একটা বিরল অভিজ্ঞতার সাক্ষী হয়ে থাকলাম। এই ঝুড়ির মধ্যে ওঠা এবং নামা, এইটা বয়স্কদের পক্ষে একটু কষ্টের। ছোট ছোট খোপ দেখতে পাচ্ছেন সামনে, তাতে পা দিয়ে উঠতে হবে এবং নামতে হবে। একটু ফিজিক্যাল ফিটনেস দরকার, তা না হলে কষ্টকর, তবে আনন্দদায়ক তো অবশ্যই এবং উপভোগ্যও বটে। جد جد جد
Be careful. Be careful. ايوه قاعد زياد عليك يا زياد يلا روح البس البالون الحمد شادي اكل البالون Excuse me, enjoyed? Yes, حبيبي انت enjoy? Okay. انت enjoy? Me? After landing, very enjoy. Before that, no. Now, very enjoy. Okay, now, the first one, you see all the mountain and you have a good trip, okay? The second one, stay alive. You are still alive, okay? The third one, you have soft landing. Not hard or bumpy, soft landing. You know, that's my crew. Help me, you know, that's hard job. If you appreciate for something from my crew, really not me or my company. Just something from my crew. We can take it here. Okay, thanks. রেস্কিউ টিমের কাজ চলছে। কত তাড়াতাড়ি একটা এত বড় বেলুনকে নিখুঁতভাবে ভাঁজ করে একেবারে ছোটোখাটো করে তাকে আবার লরিতে চাপিয়ে স্টার্টিং পয়েন্টে নিয়ে যাওয়া, সেটা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না যে এরা এই কাজে কতটা দক্ষ। আমাদের ক্যাপ্টেন সাহেব অনুরোধ করেছিলেন এদেরকেও একটু টিপস দেওয়ার কথা, এবং আমরা যথাসাধ্য দিয়েছিলাম। দেওয়াটাই উচিত, আপনারাও দেবেন। গোটা ব্যাপারটা এদের উপরেই ডিপেন্ড করে কত ভালোভাবে ক্যাপ্টেন বেলুন ওড়াতে পারবেন বা নামাতে পারবে। এই পুরো টিমের ওপরেই ডিপেন্ড করে, এবং এটা একটা টিম ওয়ার্ক, সেটা আপনারাও বুঝতে পারছেন। এই বেলুন ভাঁজ করতে গিয়ে এদের এক একজন যে কতবার আছাড় খেয়েছে সেটাও দেখেছি। বেশ কঠিন ব্যাপার, সেটাকে এরা অদ্ভুত দক্ষতার সঙ্গে ম্যানেজ করে। يلا رجاله لف حواليهم جنب حبيبي نو نوت ناو جست مينت تعاونهم لا انت مش تعاونهم لا انا متعاون لا نعاون انا هو تمام خليني واتس نيم جواد تمام فيرست تايم جواد كمان هنا خلي بالك اسحب Enjoy? Good. How old are you? جزائر صفار تعال محمد Excuse me, one photo please. Yes, you too.
And after that we'll go to the alabaster shop. Then we'll come back to the East Bank to visit Karnak Temple. And then we'll eat our lunch. After lunch we'll travel to Hurghada. Hurghada far from Luxor, around 400 kilometers. We'll take it in 4 or 5 hours. And we have one stop in the middle for bathroom. That is called bathroom. As we said before, Habibi, in ancient time before the first and second dynasty, the Egyptians used to bury their deceased in an oval pit under the ground and to cover this pit by palm trees. In the first dynasty and second dynasty, they started to build a building above the ground, rectangular building, and divided this building into many rooms. The important room where we can find the deceased, the burial chamber, and the other room as funerary rooms to put the furniture, jewelry, clothes, everything to be used in afterlife. During the time of the third dynasty, King Djoser, the founder of the third dynasty, his architect Imhotep, he started to build his tomb as a mastaba and added another one and more till became 6 mastabas above each other, the small one above the grand one. We saw it in the second day in Cairo, the step pyramid of King Djoser. During the time of King Snefru, the founder of the fourth dynasty, who started to build his tomb as a shape of the pyramid in the shore. His son, King Hopu, who took the same design to build the Great Pyramid at Giza Plateau. King Hopu, the son of King Snefru, and his son as well, King Khephren, built the pyramid as a tomb for himself. His grandson, King Macrenius, took the same design for his tomb as well. And after that, in the 5th, 6th dynasty, they ignored the shape of the pyramid, so they built their pyramid from the mud brick. Till 18th dynasty, in the New Kingdom, started from Amenhotep I, who was lived here and in the capital at that time, Tiba. His architect, Imini, go in the desert, in the valley in the desert, far away from the local people, and choose a place to dig the tomb of his king in the mountain, in the rock. He was the first one to dig his tomb in this place, in the faraway valley. So that we called it Valley of the Kings, or Kings Valley. The area included around 64 tombs, lasted for 500 years to take this place as a cemetery for the capital of Egypt at that time, Tiba, or Luxor nowadays. The first one who did his tomb in this area, Amenhotep I, and the last one, Ramses IX, in 19th dynasty. The smallest tomb in the Valley of the Kings was the youngest king who ruled Egypt in ancient time in 18th dynasty, for King Tut Ankhamun. And this tomb considered the only one which discovered in 1922 by Howard Carter without any storage. So they found inside the tomb more than 4,000 objects. Most of them made from wood and covered by gold, and the rest made out of pure gold.
the famous thing, the famous masterpiece, the mask of Tutankhamun, which weighed around 11 kilograms from the pure gold, and 3 sarcophagus made from pure gold. Each one weighed around 110 kilograms from the pure gold and decorated by precious. আমরা বেলুন রাইড শেষ করে ভ্যালি অব দ্য কিংসে পৌঁছে গেছি। এই লাক্সারের পশ্চিম তীরে অবস্থিত ভ্যালি অব দ্য কিংস হচ্ছে একটা প্রধান ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান, যেখানে ফারাওদের প্রায় 1550 থেকে 1070 খ্রিস্টপূর্বাব্দ 60টিরও বেশি পাথরে খোদাই করা সমাধি রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে তুখানখামেন, দ্বিতীয় রামেসেস এবং প্রথম থুতমোস। এই 3টে সমাধি সবচেয়ে বিখ্যাত। এই রাজকীয় সম্পদ মৃত্যুর পরের জীবনের জন্য মমি রক্ষা করার জন্য ডিজাইন করা সুসজ্জিত লুকানো কক্ষগুলির জন্য এই জায়গা বিখ্যাত। এই প্রতীকী এবং ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ মরুভূমি উপত্যকাটি একটি প্রধান সুসংরক্ষিত পর্যটন আকর্ষণ কেন্দ্র হিসাবে কিন্তু এখানে রয়ে গেছে। প্রবেশপথ থেকে ভ্যালি অব দ্য কিংস এই 1 কিলোমিটার মতো। তার যাতায়াতের জন্য সুন্দর ইলেকট্রিক গাড়ির ব্যবস্থাও রয়েছে, টিকিটের সঙ্গে ইনক্লুডেড। লাইন দিয়ে উঠে পৌঁছাতে হবে, আবার ফেরার সময় একই রকমভাবে এই ধরনের গাড়িতেই ফেরত আসা যাবে। Here in Valley of the Kings, this one, but closed nowadays for visitors because they make renovation and restoration inside the tomb. It has more than 120 rooms as a burial chamber because some of the sons of Ramses II died during his life. The first one ascended to the throne, King Merinpetah. He was number 13 among his brothers. His tomb over there on the top. I will show you the design of Merinpetah, and I will show you the tomb of Tutankhamun, and I will give you free time. I guess for you 3 tombs to visit it, plus Tutankhamun. Okay? Let's go. Kebir middle. Kings Valley or Valley of the Kings. Yes, number 5. Well, the sons died during the life of Ramses II, so that he built the tomb or set the tomb for them before his death. So it considered the largest tomb in the Valley of the Kings. And comes the tomb of Merinpetah, his son, the second largest tomb here in the Valley of the Kings. It's around 160 meters deep in the mountain, in the rock, dig in the rock. Okay? Merinpetah ruled Egypt when he was 60 years old. And he ruled around 10 years only after his father Ramses II. This is the design of his tomb. On one aisle, start with the entrance. You have to climb upstairs over there and start from the entrance. Show the guard your ticket to remark it. Okay? With the corridors, we have many corridors until you find the burial chamber. When they discover the burial chamber, they discover the sarcophagus empty without any mummies. His mummy found in the tomb of Amenhotep II. Because when they discount the tomb of Amenhotep II, they found around 13 mummies. They after from the mummies from the robbers. So collect the mummies to put in Amenhotep II tombs. Okay, this is sarcophagus which takes the feather of the cartouche and written his name on the face of the sarcophagus. And as we said before, all the walls and the decoration, the একটাই মাত্র took the text from the book of the gate, টুম থেকে letter of Ra, the gate of Emetwat, the book of Emetwat, all this religious text to help the deceased to pass to afterlife. The ancient Egyptian thought
এই ভ্যালি অব দ্য কিংসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তুতানখামেনের, রাজা তুতানখামেনের সমাধি। অ্যাকচুয়ালি আমরা তুতানখামেন বলি, তো ওখানে গিয়ে দেখলাম তার নাম TUT, টুথ, ANKH, আঁক, AMEN, আমেন, তুত আঁক আমেন, এই হচ্ছে তার পুরো নাম। তো তার মমি এখানে অবিকৃত অবস্থায় শায়িত রয়েছে। 1922 সালের নভেম্বরে ব্রিটিশ প্রত্নতাত্ত্বিক হাওয়ার্ড কার্টার, উনি ভ্যালি অব দ্য কিংসে আবিষ্কৃত রাজা তুতের সমাধি, যেটা KV62 হল, KV মিনস ভ্যালি অব দ্য কিংস, এই হাওয়ার্ড কার্টার ওই সময় এই সমাধি আবিষ্কার করেছিলেন। এবং প্রাচীন মিশরীয় রাজকীয় সমাধিগুলির মধ্যে সবচেয়ে অক্ষত আছে কিন্তু এই রাজা তুতের সমাধি। এই সমাধি বাকিগুলোর থেকে ছোট, কিন্তু প্রায় 5000-এর বেশি নিদর্শন দিয়ে এই সমাধি পূর্ণ ছিল, যার মধ্যে রয়েছে শক্ত সোনার কফিন এবং মমি, আর আরও প্রচুর রাজার ব্যবহৃত জিনিস। তো এর অবস্থান হচ্ছে KV62, আগেই বলেছি, ভ্যালি অব দ্য কিংস, লাক্সারে। 1922 সালে হাওয়ার্ড কার্টার এটা আবিষ্কার করেছিলেন। তুতানখামেনের মমি তো আপনারা দেখতেই পেলেন, তারপরেও সোনার মৃত্যুর মুখোশ, রথ, অস্ত্র, আসবাবপত্র এবং গয়না, এর বেশিরভাগই কিন্তু সেই গ্র্যান্ড মিশরীয় জাদুঘর, যেটা একদম প্রথমে গ্র্যান্ড ইজিপশিয়ান মিউজিয়াম, সেইখানে রক্ষিত আছে। আর অ্যাকচুয়ালি এটি অন্যান্য সমাধি নির্মাণের ধ্বংসাবশেষের নিচে ছিল বলে, মানে 117টি অন্যান্য ধ্বংসাবশেষের নিচে ছিল বলেই লুটপাট এড়াতে সক্ষম হয়েছিল। এটা একটা বড় প্লাস পয়েন্ট আমাদের জন্য বলা যায়। এই 4টি ছোট কক্ষ একটি নিচের সিঁড়ি দিয়ে গঠিত, হয়তো প্রথম দিকে কোনো অরাজকীয় ব্যক্তির জন্য তৈরি করা হয়েছিল, সাইজ দেখে যা মনে হয়েছে। পরবর্তীতে তরুণ রাজার সমাধির জন্য পুনরায় তৈরি করা হয়েছিল। এছাড়াও আরও 2টি সমাধি রয়েছে, রামেসিস II এবং আরেকটি, সেগুলো আমি গিয়েছি এবং তার ভিডিও আপনাকে দেখাবো।
supposed to ascend to the throne after his father, but he was a little boy. So Hatshepsut sent him away from the country and ascended to the throne. To be accepted as a queen of the Egyptian, she called herself son of the god Amun-Ra. And he depicted on the wall of the temple the meeting between her mother and the god Amun-Ra. And after this meeting, the birth the divine daughter Hatshepsut. This two story for Hatshepsut to be a queen for the Egyptian. She ruled Egypt in 18th dynasty for 20 years. She sent in 15 years of her reign a trade mission to Bond country, Somalia nowadays. She sent 5 boats from Egypt full of gold, silver, granite to Somalia country and bring from there ivory, rye trees, rare flowers to Egypt and depicted on the temple of her here. Hatshepsut had a very strong man, his vizier, and the first man after Hatshepsut, and her architect as well. She carved the temple on the mountain, on the rock here in this area, and built the facade of the temple by limestone. The temple of Hatshepsut consists of 3 floors, and the gateway, the stairs in the middle, divided the temple in 2 parts. The right part, the left part. Habibi, please have a seat. This is the temple of Hatshepsut in front of us. 3 floors with the gateway in the middle, divided the temple in 2 parts. The right parts, the left parts. In the first floor, in the right part, in the first floor, depicted Hatshepsut when she fishing on the river Nile and hunting on the desert. On the left side, the first floor, Hatshepsut erected 2 obelisks in front of the sanctuary of god Amun-Ra in Karnak. In the second floor, on the right side, there is the holy purse of Hatshepsut from her mother Ahmos and the god Amun-Ra. And at the end of the right side, there is the shrine of the god Anubis. Anubis, the god of mummification. On the left hand, there is the mission trade of Somalia country depicted on the wall. On the end of the left side, there is the shrine of goddess Hathor. The third floor, all the sanctuary for the god Amun-Ra. So the important level, the second one. From the right hand, depicted on the wall, the holy purse of the divine Hatshepsut, the daughter Hatshepsut, the little daughter of the god Amun-Ra Hatshepsut. On the right, on the left hand, there's the mission which is sent to Somalia country. So we'll go slowly from the bazaar to the entrance, and we'll take another tuk-tuk, another small train to the entrance of the temple. We'll give you 3 times here. If you want to go upstairs to see the seats on the walls and to come back again to the coffee shop and to come back to the park again. Anybody want to stay in the bus? Because please inform us before staying. Raise your hand.
when Thutmose II died, his little boy was a young boy. So after his death, Hatshepsut sent him away of the country, and she ascended to the throne and ruled Egypt for 20 years. After Thutmose III grew up, they came to the country and they said they killed Hatshepsut and destroyed all the statue of Hatshepsut and they crashed her name from the cartouches. Hatshepsut, to be accepted by the Egyptian, depicted herself as a daughter, a divine daughter from his mother Ahmad and from the god Amun-Ra. And she called herself son of the god Amun-Ra to be accepted by the Egyptian. Okay, so she ruled 20 years. She sent trade mission to Somalia country and she erected two obelisks in front of the god Amun-Ra temple in the Karnak Temple. Okay, so the temple curved in the rock except the facade built by limestone, including the columns supported by the statue of Hatshepsut in the Osiris position. Osiris position is the figure of the god Osir, the god Osiris, the god of the underworld. Okay, we saw the head of Hatshepsut in the Egyptian museum with the false beard and the double crown. This is the remains of her statues, which destroyed from this temple. Consists of 3 floors. The first floor, the ground floor, closed. Second floor, the important one. To the right, the diving purse of Hatshepsut. At the end, the shrine of the god Anubis, god of the mummification. On the left side, the trade mission of Hatshepsut, which sent to Somalia country to make exchange with them. To the end of the second floor, the shrine of Hathor. And you can see Hatshepsut when she feed from her milk, which is depicted in the full body of the cow, the goddess Hathor. The third floor, the shrine of the god Amun-Ra. So, have an hour here. You can go to visit the temple and come back, and I will wait for you here. Yeah. Have an hour, okay? Take care, Habibi. যেমন আপনারা শুনলেন এসা ভাইয়ের কাছ থেকে যে এখন আমরা কুইন হাচেপসুতের মন্দিরে আছি। তো লাক্সারের কাছে দেইর এল বাহারি এই জায়গাতে ভ্যালি অফ দ্য কিংস থেকে কিছুটা দূরে এই কুইন হাচেপসুতের মন্দির, যেটা 18তম রাজবংশের মহিলা ফারাওয়ের জন্য নির্মিত প্রাচীন মিশরীয় স্থাপত্যের একটা শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। একতলা বন্ধ আছে, দোতলা এবং 3 তলাতেই সবকিছু। মন্দিরের ডিজাইন সেনেনমোট বলে একজন করেছিলেন। মন্দিরটিতে 3টি বিশাল সোপানযুক্ত স্তর, যেটা বললাম একতলা বন্ধ, দোতলা এবং 3 তলা আমরা দেখতে পেয়েছি। উপনিবেশ এবং রিলিফ রয়েছে এবং পেছনে বিশাল চুনা পাথরের খাড়া পাহাড়। যে কোনো সময় মনে হয় সেই পাহাড় থেকে পাথর গড়িয়ে পড়লেই কিন্তু মন্দিরের সর্বনাশ হয়ে যাবে, কিন্তু তার কোনো সম্ভাবনা নেই। যাই হোক, এর অবস্থান হচ্ছে নীল নদের পশ্চিম তীরে লাক্সার শহরের বিপরীতে এবং ভ্যালি অফ দ্য কিংস থেকে কিছুটা দূরে। এর নকশা এবং স্থাপত্য জোসের বা জেসেরু মানে পবিত্রতম স্থান নামেই পরিচিত এই মন্দির। তার দীর্ঘ র্যাম্প দিয়ে এই মন্দির ত্রিস্তরে যুক্ত। এইটা কিন্তু বাকি মন্দিরের শৈলী থেকে আলাদা রকম। এই র্যাম্প, এই মন্দির একটা অ্যাকচুয়ালি মর্গ, শবদাহ মন্দির, যেটা দেবতা আমুনকে সম্মান জানাতে এবং
হাচেপসুতের স্মৃতি সংরক্ষণের জন্য তৈরি করা হয়েছিল, যেটা তার মৃত্যুর পরে তার ধর্মের জন্য একটা স্থান হিসাবে রক্ষিত ছিল। মন্দিরের দেয়ালগুলো প্রচুর নকশা দিয়ে সজ্জিত, উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলি চিত্রিত করা রয়েছে। তার মধ্যে হাচেপসুতের ঐশ্বরিক জন্ম এবং পুন্ট দেশে তার বিখ্যাত বাণিজ্য অভিযান, এগুলোও খোদাই করা আছে। খ্রিস্টপূর্ব 15 শতকের মাঝামাঝি সময়ে মন্দিরটি নির্মিত এবং তারপরে তার উত্তরসূরি তৃতীয় থুতমোস দ্বারা আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল এই মন্দির, যিনি কিন্তু এই হাচেপসুতের ঐতিহ্য মুছে ফেলার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর গোড়ার থেকে আবার পোলিশ মিশরীয় দলগুলির ব্যাপক সংরক্ষণের ফলে স্থানটা আবার জীবন্ত হয়ে উঠেছে বলা চলে। মন্দিরের নকশা তো তার উচ্চপদস্থ কর্মচারী সেনেনমুট করেছিলেন, আগেই বলেছি। রানী হাচেপসুত তার উদ্দেশ্যেই করা। এই স্থানটি কিন্তু লাক্সারের একটা জনপ্রিয় আকর্ষণ এবং স্থাপত্য সৌন্দর্য তো বটেই। 2 দশক ধরে রাজত্বকারী মহিলা ফারাওয়ের অসাধারণ ইতিহাসের জন্য বিখ্যাত। ট্রাঙ্ক নিয়ে বসে থাকতো একজন, ট্রাঙ্কের মধ্যে জিনিস ঢোকাতো আর লিখতো কে কি দিচ্ছে। তার ভাবসাব এরকম, মানে বলুন নামটা বলুন, মনে আছে মাঝখানে হয়েছিল ট্রাঙ্ক, পাশে ট্রাঙ্ক, সেই ট্রাঙ্কে তালা দেওয়া চাবি তার কাছে। যেটি কি আছে সেসব না,
লিখতো নাম লিখতো যে এরকম কবে খেতে যাওয়ার পারমিশন? রতন গোস্বামী, আপনার নামটা বলুন দাদা। রতন গোস্বামী পাশে লিখে রাখতো, আর ট্রাঙ্কের মধ্যে ঢুকিয়ে তালা মারতো। জিজ্ঞেস করতে ওরা কি দিয়েছে না, প্যাকেটটা ঢুকাতো, রতন গোস্বামী নাম দেখতো। না, আমাদের ওখানে এখনো টাকা দেওয়ার সিস্টেম আছে। তো তোমার কার্ড খামের মধ্যে ভেতরে টাকা দিয়ে নাম, তার ডেজিগনেশন সবকিছু লেখা থাকে। Habibi, on the left side, the temple of City Desert, and all these tombs for the high officials on the right side. Here, there was a village called Karnak village. All the local people built their houses above the tombs here, and looking for the trousers from the tombs, and they stolen all the trousers from here. And 10 years ago, the Egyptian government built for them a new city and transported them to the new city, and they make the area for the touristic area, for the tourist only. The remains of the Kings Ramses III in front of us, Habu Temple, Ramsion Temple, Pir al-Medina, a lot of temples in this area. We go now to the statue of Memnon. Memnon was a soldier who attended the war of Troy, and he killed in the war. His mother looking for his body everywhere, and some people advised her to come to Egypt to ask the Egyptian god. Every day at night, she was sleeping under the statue of Memnon. Early morning, the drop of the rain dropped on her face, and she heard sound coming from the statue, and she believed the soul of her son live in this statue. So the local people here, and after that we'll go to the Alabaster shop. Then we'll come back to the East Bank to visit Karnak Temple. And then we'll eat our lunch. After lunch we'll travel to Hurghada. Hurghada far from Luxor, around 400 kilometers. We'll take it in 4 or 5 hours. And we have one stop in the middle for bathroom. That is called bathroom. As we said before, Habibi, in ancient time before the first and second dynasty, the Egyptians used to bury their deceased in an oval pit under the ground and to cover this pit by palm trees. In the first dynasty and second dynasty, they started to build a building above the ground, rectangular building, and divided this building into many rooms. The important room where we can find the deceased, the burial chamber, and the other room as funerary rooms to put the furniture, jewelry, clothes, everything to be used in afterlife. During the time of the third dynasty, King Djoser, the founder of the third dynasty, his architect Imhotep, he started to build his tomb as a mastaba and added another one and more till became 6 mastabas above each other, the small one above the grand one. We saw it in the second day in Cairo, the step pyramid of King Djoser. During the time of King Snefru, the founder of the fourth dynasty, who started to build his tomb as a shape of the pyramid in the shore. His son, King Hopu, who took the same design to build the Great Pyramid at Giza Plateau. King Hopu, the son of King Snefru, and his son as well, King Khephren, built the pyramid as a tomb for himself. His grandson, King Macrenius, who took the same design for his tomb as well. And after that,
In the 5th, 6th dynasty, they ignored the shape of the pyramid, so they built their pyramid from the mud brick. Till 18th dynasty, in the New Kingdom, started from Amenhotep I, who was lived here and in the capital at that time, Tiba. His architect, Imini, go in the desert, in the valley in the desert, far away from the local people, and choose a place to dig the tomb of his king in the mountain, in the rock. He was the Here, the Karnak Temple. Not only one temple for God Amun-Ra, but we have many temples in this area. The main temple for God Amun-Ra, and we have temples, Aton Temple, Betah, and Sekhmet Temple. More than one temple, but the first one who built the temple for God Amun-Ra, Amenhotep III, in the 12th dynasty. This temple, or the complex of the temple, take around 2,000 years to finish it. The last king who built in this temple, Nectanebus III, the last king in the Pharaonic dynasty, in the Pharaonic history, who built the first pylon and surround floor of the temple, the white mud brick wall, including a gate and all the temple including 11 pylons. One pylon, second pylon, third pylon, fourth pylon, 11 pylons. As first was the sacred lake, which established the right of Buddha the for purification, but the king must prove the sacred lake to purify before it gets inside the sanctuary, before go to the place of the statue of the god Amun-Ra. Okay? We have here in the bust around 17 obelisks, like this obelisk over there. There's still two nowadays, one for Thutmose II and one for Hatshepsut. And the rest stolen and travel abroad, outside the country. Like in America, in Central Park, in America, like in Rome, like in Istanbul, like in France in Concord Square. More than 70 obelisks stolen to abroad, to outside the country. We have now here in Egypt only 17 obelisks. In the past we have 76 obelisks like this, like we saw in front of the Luxor Temple yesterday, which is established by Thutmose Ramses II. Okay? Look, let's go, Habibi. Built a pier here, dock to receive the boat which come to stop here, which receives the sacred boat, the three sacred boats for the secretariat. Amun Mut Khonsu. When God Amun go from here by the river Nile, go to Luxor and come back from the Ram route from the other side. So here the piers for the sacred boat for the secretariat, built by City the first, and erected two obelisks, one missing and one still, built from salt sandstone, and written his name and the titles on the obelisk. And it have 50 meters till the first pylon, the ram root as well, the statue with the ram head, each king put himself under the chain of the ram. The ram head is the symbol of the god Amun-Ra. But Amun-Ra. But all the root built by Nectanebus III, the last king ruled Egypt in 3rd dynasty. And they built the first pylon and surround all the temples by mud brick wall over there. The first pylon, including the main gate, with the same holes to put the flags on the walls, the flags of Egypt at that time. The length of the first pylon around 110 meters, the height around 85 meters.
The thickness of the wall 13 meters. 13 meters. Total area of statues. The area equal 60 acres. মানে 60 একর মানে 180 বিঘে This statue was the ram head, the symbol of God Amun Ra. And the king is under the chain of the ये तो एक no, Wir arrivaron de Luxor hasta la ciudad. Account? থেকে কয়েক হাজার বছর আগে নির্মিত এই মন্দির। Probably a crime. Secretariat. The middle one for God Amun Ra. To his right, his wife Hud. To his left, his son Honsu. We can see the mud brick over there. This is the way to buildings, a huge building in ancient time. They put the mud brick and stand above it and build the building from the huge block. When they finish the building or the wall, remove the mud brick and decorate it and colored the wall from up to down. So they build from down to up, above the mud brick, and when they finish, decorate it and they make the inscription, write the name, the titles of the king from up to down. Okay? Over there, this complete temple for God Amun Ra himself. Just this building, complete temple. Depicted Ramses III with the two statues standing in front of the first pylon, and depicted himself punish the enemy in front of the god Amun Ra. This is the god Amun Ra with the three feathers on his head. It's the symbol of the feather of god Amun Ra. Let's start with the وانت بتصور standing in the Osiris position. This position for the god Osiris, the god of the underworld, who judges the deceased in the underworld. All the statue curved from one block from the red granite, and between his leg, his daughter, Bint, and his daughter. She became his wife after the death of Nefertari, but not actually married, but official marriage. দুটো মেয়ে আর 4 জন বোন, 6 জনকে বিয়ে করেছিল। মানে গেলা কথা নয়, বাবুন দুজনটা বাবুন, নিজের মেয়েকে বিয়ে করে। হ্যাঁ, 4 জন বোন, 6 জন মেয়ে আর বোন। তাহলে সংসারে শান্তি থাকে। Kan
Second. In his neck is daughter. She called Bint Hand. We are now in the great Hobstein Hall. In the past, considered the largest building in all the world, which she built for religious purpose, till the Vatican built. And the Hobstein Hall in the Karnak became the second grand. Consisted of 100. It's in the middle. Height around 22 meters. But the other on the both sides, the height around. Oh, sorry. To make a way to play. Wow. Bring here and light focus on the middle, on the aisle, on the busways. Này, mày mày. Mày là cậu mày. Ok. River Drive to the sanctuary. So they make it the 12 columns in the middle tall and the other down to make windows like this, over there. They let the light focus on the sanctuary. এসা ভাইয়ের কাছ থেকে তো আপনারা কার্নাক টেম্পল সম্পর্কে শুনেই নিয়েছেন। আমি খুব সংক্ষেপে বলে দিই, মিশরের লাক্সারের কার্নাক মন্দির কমপ্লেক্স হচ্ছে বিশ্বের বৃহত্তম প্রাচীন ধর্মীয় স্থান, যা 2000 খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে 30 খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যে নির্মিত হয়েছিল, মূলত থেবান দেবতা আমুন রার উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত। 2 বর্গ কিলোমিটারের এই বিস্তীর্ণ কমপ্লেক্সটি কয়েক ডজন ফারাও কর্তৃক 1000 বছরেরও বেশি সময় ধরে নির্মিত হয়েছিল। এটি গ্রেট হাইপোস্টাইল হল, যার প্রচুর স্তম্ভ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এই 134টি বিশাল সজ্জিত স্তম্ভের জন্যই কিন্তু বিখ্যাত হয়ে আছে। এর পেছনেই একটি পবিত্র হ্রদ, যেটা 120 মিটার বাই 77 মিটার লম্বা, একটা বিশাল পুকুর, যেটা পুরোহিতরা ধর্মীয় পবিত্রতার জন্য ব্যবহার করতেন। সেটা গতকাল লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শোতে আমরা দেখেছি এবং আপনাদেরকে আগের পর্বে দেখিয়েছি। এটি নীলনদের পূর্ব তীরে অবস্থিত এই কমপ্লেক্স বিশাল থিবসে ধর্মীয় জীবনের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে কাজ করেছিল এবং ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান। মিশরীয় স্থাপত্য এবং ধর্মীয় ইতিহাসে একটা উল্লেখযোগ্য বিবর্তনের প্রতিনিধিত্ব করে এই মন্দির। The fertility god in ancient time. Second meal, growth of different things. Amun-Ra. This is the figure of Khonsu, the sun. Khonsu with a moon on his head. Japanese. This you remember the god? What? না Anubis. Anubis, right. Anubis, the god of mummification. Right. Must be the high priestess who in the mummification process wearing the mask of the Anubis. Mommy শুরু করছিল Anubis. Here is the sacred bowl. The ram head for the god Amun-Ra. The name of the offering here. Can you recognize?
What is it? Consort. The son. Consort. Is offering. Alright, and here one shot to get the moon also on the back. Moon. This. Leave it with the scale to go inside. Grapes, birds, bottle of wine or milk or water or sacred water, sacred oil, lotus, flower, papyrus. All of this table, offering a table in front of the god Amun-Ra. And here's why. Amun meal, again. Eat the chicken. Ear cut. Heel. Where is Ponsu? Onsu? Huh? This one. The man is standing here like this, and the moon above his head. That is Ponsu. The sun. Son of Amun. Amun Mut Khonsu. Amun, father, Mut, mother, come quello che abbiamo Khonsu. visto dentro il tempio colorato di suo figlio, al figlio che ha seguito All the high papà, periods, quindi including from era second il successo del figlio della Nugo. con la linea sta vedendo non della 24 con nuovo alla destra. Non so che vero la potrei. Nine, and one, eat, here, very important to see. Reapplied, rated by the god of the bride in ancient times, God Tooth or the food, kneeling second under the tree, and the god of the writing write his name on each leaf of the tree. Here is the sacred Diriat token. In absoluto no, Symbol of victory. stanno andando Il Detta e il Detta. আবার ধারাবাস্ত শুরু করে দেবে il popolato dell'età è un simbolo sacro dove vivono nomi di faraoni. Lord, Rod, what we call God Amun-Ra, who blessing here by the Ankhasayim. The Ankhasayim. And other scenes that is in front of him. The Scarab statue over there. This was God of heaven, Ra, the God of the creation in ancient time. Erected by the king out of the cell from one block of red granite. In ancient time, after the pharaonic time, the local people come to here to go around this statue. Seven times. Yani seeking for anything, for happiness, for marriage, for money, for happiness, for good luck, 7 times. Yeah. If you want to do like that, you can go to. But يعني somebody believes. What the second, the husband of Hatshepsut, the son of Khufu's the first. The height around 19 meters high and weight around 250 tons. The other one for Hatshepsut, height around 29 meters and weight around 350 tons. And single stone. this one single stone, one block of red granite, which you cut from Aswan
to here. Safarana and Ras Gharib, they found a lot of petrol in this area. So Gamal Abdel Nasser decided to build the airport here to transport the engineer and the people who live here who work in the field of the petrol. After that, in 1980, during the time of Muhammad Anwar Sadat, the businessmen liked this area and liked the Red Sea coast, so they decided to build a tourism city here. So the first hotel built here in Hurghada was Sheraton. And we have in Hurghada the famous street is Sheraton Street. Then built El Princesa, Magawish. It became nowadays more than 500 hotels and resorts. Live in Hurghada around 1.5 million people. All of them work in the tourism field. And some in the bazaars, in the restaurants, coffee shop as well. So, the airport was the reason of Hurghada. Hurghada located on the Red Sea coast, which included more than 300 kinds of fish, with different kinds of corals, with the bright colors. Here a lot of activities you can do in Hurghada, like snorkeling, diving, safari, jeep safari, quad safari, horse riding, camel riding, the show of the dolphin. You can as well the parachute, the sailing boat, safari sea, safari stay in the sea for 3 nights, 4 nights in the sea, inside the sea. We have more than 10 islands in front of Hurghada in the Red Sea. We have here submarine. If anybody can't swim or making diving or making snorkeling, we can go to submarine, which we will do it tomorrow, inshallah, without touch any water. Semi-submarine. We'll go to the submarine, sail about half an hour deep in the sea, and to go down on the bottom of the boat
We have windows like the bus in the bottom of the boat, and you sit in front of the window to see the sea, the fish and the corals. Habibi, and the right side is the go bus, the local bus takes the passenger from Hurghada to Cairo. More than 10 buses go to Cairo and come back.